Hi everyone, this is Srikanth and తెలుసు కదా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర. ఇప్పుడు కెనడాలో షాపింగ్ ఎలా చేయాలో మనం చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు మాకు ఇంటికి షాపింగ్ మాల్ కొంచెం దూరం అనమాట. ఈ సైకిల్ చూడొచ్చు, దీని ప్రైస్ చూడండి. నియర్లీ మన ఇండియన్ రూపీస్లో 1,20,000. ఏముందో మరి ఆ సైకిల్లో అంతా. ఈ క్యాప్ చూసారా, ఈ క్యాప్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నా. $32 అంటే 1,600. చాలా బాగుంది. ఓకే,
సుదీప్ ఎంతది? $20. చూపి. ఆ టీషర్ట్ $7. Yeah, బాగుంది. Yeah. జస్ట్ $8 ఆఫర్లో ఉంది. చాలా బాగుంది ప్యాంట్. Made in India. Yeah, finally our shopping is done.